नमस्कार আমার প্রিয় বন্ধুরা, আজ আমি কেকের রেসিপি দেখাবো। খুবই সহজভাবে দেখানো হয়েছে, আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। রেসিপিটা দেখে নিন। এখানে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়েছি, একটু বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, এটা ভালো করে চেলে নেব। মাখন, সবকিছু রুম টেম্পারেচারে নেওয়া হয়েছে। চিনি, চিনির গুঁড়ো এটা। চিনির সঙ্গে মাখনটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। ডিম দিচ্ছি, আরেকটা ডিম দিচ্ছি, খুব সামান্য একটু নুন দিচ্ছি। এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। বাকি ময়দাটাও দিচ্ছি। এটা একটু টাইট হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে একটু উষ্ণ গরম জল দিচ্ছি। আপনারা একটু উষ্ণ গরম দুধও দিতে পারবেন। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভেতরে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে নিয়েছি, এটা প্রিহিট করে নেব। 10 মিনিটের জন্য। ড্রাই ফ্রুট মিশিয়ে নেব, কাজু, কিশমিশ, আমন্ড, বাদাম। এটা সাজানো হয়ে গেছে। এটা একটু চেক করে নেব। পুরো ক্লিন এসছে, তার মানে এটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এটা আমি 15 মিনিট ঠান্ডা করে নিয়েছি, এটাকে বার করে নেব।